Hello students, welcome back to accountancy class. I am Shweta J from Commerce Department, Gopalswamy PU College, Mysuru. In today's session, we are going to discuss about basic terms used in accounting. The next is revenue. Revenue means this is the amount earned by the business by selling its goods and services to the customers. Take for example, sale of goods worth rupees 1 lakh, commission received, interest received. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. The next is expenses. Expenses means cost incurred in the process of earning revenue. Revenue ಅನ್ನ earn ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಖರ್ಚನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ expenses ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Take for example, salary paid to the workers, wages paid to the workers, depreciation. So these are all the examples of expenses. And the next is profit. Profit means excess of revenue over its total expenses in a particular accounting period. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ 1 lakh ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 20,000 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಆಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 80,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಬೈ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗ ಓನರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್. Loss means if total of expenses exceeds the total revenue, then which obviously represents the losses to the business organization. It can also defined as money or money's worth lost without receiving any benefit in return. Take for example, cash theft, goods theft, fire accident, and loss on sale of fixed assets. So these are all the example of the losses. So losses ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಬರೀ ಅದಷ್ಟೇ ಲಾಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫೈರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಯಿತು, ಕಂಪನಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ನ ಯಾರೋ ಥೆಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಥೆಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೇನ್. So gain is also one type of a profit which arises from events or transactions which are incidental to the business. So this type of profit or not happen again and again. It is not occurred again and again in the business. It is happen only once or twice in a year. ಸೊ ಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಯರ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಆದರೂ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ 2 ಸಲನಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಗದೇನೂ ಇರಬಹುದು. ಆ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಅ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ವಿನ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಏನ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಅಸೆಟ್. ನಿಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಚ್ ಅರೈಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಈವೆಂಟ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ಸಲ ಆಗೋ ಅಂತದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ amount spent on acquiring any asset or incurring a liability for some benefit is called expenditure. If the company going to invest on purchasing a machinery, then it will be called as expenditure. So ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ expenditure is a wider term than expenses. Expenses is a part of the expenditure. So here expenditure and expenses are not one and the same. Expenses means it is the
ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಅಂಡ್ ಆ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಸಚ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ expenses. And here there are two types of expenditure. One is capital expenditure and the second one is revenue expenditure. Capital expenditure means it is an expenditure from which the benefit available more than 1 year. So here from which the benefit is exhausted more than 1 year, then it will be called as capital expenditure. For example, purchase of land and building, purchase of machinery. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಮೆಷಿನರಿಯನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ 10 years ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 year ಗಿಂತನೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ 5 years ಅಥವಾ 10 years ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ವಿತಿನ್ 1 year. from which the benefit exhausted within 1 year. 1 year ಒಳಗಡೆನೆ ಅದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 year ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ನಾವು ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕರ್ಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಅದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So the capital expenditure occurred only at one time in the business organization. This is the differences between capital expenditure and the revenue expenditure. And payment of wages, payment of salary, payment of electricity bill, water bill. So these are the example of the revenue expenditure. So and the next is discount. So discount means offering deduction in the price of the goods sold, and this can be offered in two ways. One is trade discount and the second one is cash discount. Trade discount means offering deduction at agreed percentage of list price at the time of selling of goods and services. ಏನದು agreed percentage ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ 5%, 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲೇ ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜನರಲಿ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೋಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಟು ದಿ wholesalers to the retailers, and now retailers also give this type of discount, provide this type of discount to their customers. The next one is cash discount. So cash discount means after selling the goods on credit basis, the debtor may be given certain deduction in amount due in case if they pay amount within the stipulated period or earlier. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಆಸ್ ಆನ್ 1/4 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವರ್ತ್ ₹20,000. ಸೊ ಈ 20,000 ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ 1/4 ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಪೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಯಾವಾಗ ಪೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ 1/7 ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ 1/7 ಒಳಗಡೆನೆ ಅವನು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 20,000 ಬದಲು 19,000 ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜನರಲಿ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲೋಡ್ ಆರ್ provided to the debtors only in order to encourage the prompt payment by the debtors. So debtors ಏನಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎ ಅನ್ನೋನು ಡೆಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅವನು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. 1/7 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಸ್ ಆನ್ 1/7 ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೊಂದಿಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. Trade discount is allowed at the time of selling of goods and services. This here cash discount is allowed at the time of payment on amount payable by the debtors. And the next is voucher.
So voucher means it is a documentary evidence in support of business transactions. Take for example, when we purchase goods on cash, we get cash memo. If we purchase goods on credit, we get invoice. So when we make a immediate payment, then we get receipts and so on. So voucher is nothing but it is a written document. It is essential for recording the financial transaction in the books of accounts. The next is goods. Goods means the things which are bought and sold by the business organization is called goods. Suppose take for example, for furniture dealer, furniture tables are considered as their goods, but while others it is an asset. ಫರ್ನಿಚರ್ ಡೀಲರ್ಸ್ಗೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಥವಾ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫರ್ನಿಚರ್ ಡೀಲರ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬಾಟ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಗೂಡ್ಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ withdrawal of cash or any goods by the owner from the business for his personal use, then it will be called as drawings. And when owner withdraws some amount from the business which reduces his investment in the business. And the next one is stock. So stock means it is a measurement of something on hand in the business. For example, maybe goods or raw materials or spares in the business will be called as stock. Stock also known as inventory. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಮಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುವಂತಹ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಅ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, the stock on hand is the amount of goods which are lying unsold at the end of the accounting period. If any goods lying unsold at the end of the accounting period, then it will be considered as closing stock. So adana ನಾವು closing stock anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. And this closing stock will become the opening stock for the next accounting period. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ closing stock ಇರುತ್ತೆ ಅದು next year ಗೆ opening stock ಆಗುತ್ತೆ. So for example, one company 100 kg ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. 100 kgs ಅಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 100 kgs ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 80 kgs ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 20 kg ಏನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ 20 kgs ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ debtor. So a debtor is a person or any enterprises that owes money to the another party. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಡೆಟಾರ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್. So creditor means any person, enterprise or any bank that has lent money or extended credit to another party will be considered as creditor. ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಸಾಲವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವರನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Take for example, if company X borrowed money from its bank, then company X is the debtor and bank will be the creditor. ನೀವು ಕಂಪನಿ ಆಗಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಹೋಗಿ ಸಾಲವನ್ನ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಡೆಟಾರ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಡೆಟಾರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೆಟಾರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ವೇರ್ ಆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ always recorded on the liability side of the balance sheet. So these are all the basic terms are commonly used in accounting. When you are going to solve the problem, you must aware about these basic terms, then only you can easily solve the problems. So I hope you have understood today's session. Thank you.